stories making headlines tonight. On TV47 Spotlight tonight, Kagwe under pressure. Pressure mounts on Health CS Mutahi Kagwe to resign over the cancer scandal. And also keep physical distance from public office and quit your jobs. Allow investigations to carry on, to be carried on when you're out of office. Sababu huo ndio mtindo tulionyeshwa. Also tonight, Jumwa troubles. Malindi Member of Parliament Aisha Jumwa presents herself at the Port Police Station in Mombasa, awaiting to be arraigned in court tomorrow. And on our special feature tonight, we take a look at the Nanyuki Railway, its revival and the effects to the local economy. And we almost had it as part of our daily routine. But we watched it die. Ilijenga kwa moyo kabla. Iliweka mimi kwa bogi hapa. Ikaenda mpaka kabla. Our sign language interpreter tonight is Faith Cheptile. Now, Kenya's COVID-19 infections have surpassed the 34,000 mark, with the Ministry of Health recording 263 new infections out of 4,424 samples tested in the last 24 hours. 259 of the new patients are Kenyan and the rest are foreigners, with the youngest being a 1-year-old child. 2 more have succumbed to the virus, bringing the death toll to 574. And in the spread across the counties, Nairobi County continues to lead with 81 new cases, Kiambu 26 cases, Embu 20 cases, Makueni 18 cases, Nakuru 15, Nyeri 13, and Taita Taveta and Busia 10 cases each. And Malindi Member of Parliament Aisha Jumwa surrendered herself at the Port Police Station in Mombasa, waiting to be arraigned in court tomorrow. Jumwa is facing charges of misappropriation of 19 million shillings Constituency Development Fund. A Mombasa Magistrate Court had ordered Jumwa to surrender to Port Police Station before tomorrow. She is alleged to have fraudulently acquired public funds through a company that was awarded a tender for the construction of Malindi Sub-County Education Office. Nimetoka asubuhi nyumbani. Nimefika Port Police. Nimemalizana na yale yalikuwa pale. Sasa I'm heading home. Tulikuwa tunajitayarisha na mambo ya kesho, kwa sababu kila mtu anajua kwamba mimi kesho ama koti ilitoa directives za kwamba kesho nitokelezee kotini. Kwa hivyo tulikuwa tumekuja kupanga, taratibu zote zimefuatwa. We are ready for tomorrow. Nafikiri zote kesho tutakuwa kotini na mtasikia mashtaka yatakaposomwa, yale ambayo natuhumiwa kwa nimefanya. Kwa hivyo hilo nafikiri si jukumu langu kusema makosa gani nimefanya. Kesho sisi wote tutakuwa pale, mashtaka yatasomwa, then tuendelee. Kwa hivyo mimi nimeingia jana usiku na nimefika mahali nilipokuwa natakikana kufika, ambao ni Port Police, na tumemaliza, tunangoja kesho sasa. And Deputy President William Ruto has asked leaders pushing for constitutional change to give priority to the needs of the people. Ruto says calls for amendments to the constitution should not be informed by political and personal interest. He further said the COVID-19 crisis had led to many Kenyans suffering, an issue he explained needed urgent attention from the country's leadership. The Deputy President spoke during a church service at African Inland Church AIC Pipeline in Embakasi South, Nairobi County. Na wao wako na haki kama vile viongozi wako na haki. Na mambo yao kwa sasa wanajali sana vile watoto wao watasoma, vile biashara zao zitaamka tena, vile nafasi zao za kazi zilizopotea zitapatikana tena, vile tutafufua uchumi,
vile tutahakikisha kwamba corona haiwezi kudhuru wananchi wengi. That is the primary concern of every Kenyan in Kenya today. And therefore, as spiritual leaders tell us, we must not invite the spirit of selfishness in whatever we do. We must be minded that 45 million Kenyans have clarity in what is priority to them at the moment. And Ford Kenya Party leader Moses Wetangula is calling for disclosure of the BBI report's content before calls for a referendum. Speaking in Trans Nzoia County, Wetangula has said that Kenyans need to understand what is to be changed in the constitution. Once they understand the report, now the report is yet to be presented to President Uhuru Kenyatta and ODM leader Raila Odinga. Kenyatta uliweka kamati ya Amos wako na Yusuf Haji ya BBI. Release report ya BBI ili Wakenya waweze kusoma, waelewe, ili wa make informed decision on what the referendum is going to be. You are requesting the committee that was put in place by His Excellency President Uhuru Muigai Kenyatta release your report ili wananchi waangalie hiyo ripoti so that we make an informed decision. Na mimi kama Chris Wamalwa, mimi na support wa bunge, ma-minister watoke katika bunge. And a family in Garissa is decrying the disappearance of their kin on the eve of International Day of Enforced Disappearance. Irshad Adan Abdullahi, aged 35, is said to have been abducted on Saturday at 4 p.m. while on his way to Sambiro, Fafi sub-county, its milk selling point. Abduction cases have been rampant in the north, eastern and coastal regions. This is the picture of family members depicting distress and distraught, yet to come to terms with the disappearance of their kin. Ishrad Athan Abdullahi, a father of two, is said to have been abducted in the presence of his brother Siat Hajir. Hajir says the three men who were in a Toyota Probox abruptly stopped them and immediately tied his brother and bundled him and drove off hastily. And upon reporting the matter, Hajir was informed that the vehicle's registration number is inexistent. Personally, nimeuliza, just they have to identify themselves. Watuonyeshe sharia kwamba wao ni serikali. Kuuliza tu wameanza kunipiga. Wakachukua na ndugu yangu, wakamweka kwa gari ambao ni Probox. Registration ya hiyo gari ni KAT 002Q. Tulipopeleka police station hiyo gari registration number, wamesema hiyo gari hayuko, hiyo number ni fake. Tumeshindwa serikali gani anachukua gari number fake. Sijui. Irshad's family has not rested since he vanished into thin air. Their prayer is that their kin will be found, and if guilty, he will be arraigned in court. Hii kijana amechukua serikali, si mtu mwingine. Sasa serikali naomba hii mtu kama hakuna kesi ulete hiyo. Kama iko mahakamani. Uhuru kama analala istarehe, sisi tunalia baka jana. Na wewe unakula ugali na lela istarehe. Kama nakosa hii ndugu yangu, na wewe hapana lala istarehe. Ujue hivyo. Muslim for Human Rights Muhuri, led by the Rapid Response Officer Francis Auma, now wants the government to step into the matter. Ajabu ni kuwa tuadhimisha siku hii leo na watu bado wanapotezwa kiolela. We want to get facts. We want to know what happened to these people. People are crying in pain. This is torturous. This is torture of high-tech, and we won't allow that. At least 197 people have disappeared without trace in the last 4 years. Nanok Lauren, TV47. The Central Organization of Trade Unions, COTU, has faulted the Kenya Airways top management for the losses incurred at the airline. The union is now calling for the firing of the current chairman, Michael Joseph. Andrew Kilemi reports.
Central Organization of Trade Union KOTU has called for immediate resignation of the Kenya Airways top bosses for the losses incurred in the airline. Speaking at a joint briefing with Kenya Aviation Workers Union, KOTU Assistant Secretary General Ernest Nadome said the resignation will allow time for further investigations. The problem at KQ is not workers. The problem at KQ is inefficient board and inefficient management. If you want to change KQ, His Excellency the President, start with the top. The union has accused the chairman KQ Michael Joseph, together with the CEO Alan Kivuluka, for slacking at work. The trade union is also threatening to instruct its members to down their tools to stop a retrenchment process initiated by the airline's management. KQ has been sinking into losses since 2004. To make a long-term decision, for example, that you want to shrink an airline, bring it down, cut it by half, based on a pandemic, which we all believe that corona or COVID-19 will not be a permanent phenomena, be it in Kenya or globally. We don't even expect it to be there in the next 6-8 months. We don't expect it. On Friday, Kenya Airways said it may lose up to 70 billion or more in 2020 compared to the 12.98 billion losses it recorded in the 2019 financial year. Andrine Kilemi, TV47, Nairobi. And I beg your pardon, that was supposed to be Kila Vuka and not Kilu Vuka. Now, the regeneration of the Nairobi-Nanyuki railway line is expected to bring a basket of goodies to the residents of Mount Kenya counties, from revival of industries, employment opportunities, improved farming to effective transportation and much more. Our reporter Mwangi Maina was on a trip to the Mount Kenya counties and filed the following special report. Mount Kenya rose again. Rumor has it that the map for more than 200 kilometers railway line from Nairobi to Nanyuki went missing at Nanyuki. A narrative has been told that the construction of the railway line came to an abrupt end at Nanyuki, which is popularly known as Mwisho wa Reli. But the Kenya Railways Corporation knows too well the map for the railway line. They have refurbished the line, and the trains are on their last leg to get back on track. If it was yesteryears, the 80s, 90s and early 2000s, these go-downs would be a beehive of activities. But now, they lay idle, nondescript, torn and rusty. From Thika to Sagana, Karatina, Kiganjo and Nanyuki, they are in a sorry state. They have become resting places for sluggards and grazing fields. All these attributed to the collapse of the Mount Kenya railway line. What is left behind is memories long forgotten. Kwa tunaifurahia ikipita, na tulikuwa tunajua hata masaa. Kulikuwa tunajua ni saa 6:30, saa 9, kuna ile ilikuwa natoka saa 4 ya usiku, na kuna ya saa 9:30 ya usiku kukija kukucha. And we almost had it as part of our daily routine. But we watched it die. Mawe ilijenga kwa Moi Kabarak. Niliweka mimi kwa bogi hapa. Ikaenda mpaka Kabarak. Biashara saa hiyo, juu mtu alikuwa ananunua bei rahisi chakula na inafika kwa bei rahisi. There is a roar in the mountain, a roar too loud to attract attention and bring untold joy. It is a roar, hooting and honking of wagons on their way from Thika to Nanyuki. The mountain is on its road to Damascus. Niko jobless. So after nimepata kazi hapa, nilikuja nikaanzia kulisha tukuku. After nimeanzia kulipo hapa, after sikuanga na kazi. So Kenya Railway imeni benefit sana. The revamping of the line has brought employment opportunities to the youth, and dead towns have started breathing, slowly but sure. Melishwa poa,
Halafu bado wamesaidia watu wa hii area juu wameleta customers kwa hoteli na nini. Halafu bado youth wamepata kazi mingi. Kiganjo hii itaunuka, pia na Chaka itaunuka. Kwa nini? Kwa sababu ya reli. Hii reli ikifanya kazi, bila mimi naona serikali inaendelea kufanya, haki tutaenda mbele. Na sana tutasaidika watu ya Nyeri. Sababu hata kama ni watu wakileta vitu vyao hapa kwa station hii au pale Chaka, sitakuwa sikiada na rais sana kutoka hapo mpaka Nairobi. For farmers, it is a moment of pure joy as they expect to reap big from the operations of the trains owing to cheap and affordable transportation of goods and farm produce to different markets. Hii ndio itafanya watu walime sana. Waigishe mkono kwa mshanga. Walime kahawa, walime ile inaitwa nini? Hii Benko. Hizo Pyrethrum. Wapande hiyo kwa sababu watafanya kazi wakijua ya kwamba vitu yao ni rahisi sana kupeleka pale wanataka kupeleka. Sababu sasa hii kitu inabeba vitu mingi. Inachangikana hata nguruwe inabeba kupeleka KMC, Nairobi, ng'ombe, farasi, kila kitu inapitia hapa. Kwa sababu wakati nilikuwa naonaga zamani reli ilikuwa inabeba hata farasi kutoa Nanyuki mpaka Nairobi. Ng'ombe za wazungu huko zinabebwa na gari ya moshi inapelekwa Nairobi. As the train meanders and snakes through the Mount Kenya counties of Kiambu, Murang'a, Kirinyaga, Nyeri and Laikipia, traders along these towns are sighing for a moment of relief. They expect their businesses to boom and flourish. Railway itasaidia sana. Juu ukiangalia Chaka saa hii kuna soko ambayo inajengwa ya kisasa, ambayo iko na coolant, ambayo iko na processing block, iko na validation block. Kwa hivyo itasaidiana sana na reli kukuza Chaka na Kieni as a whole. Kwa hivyo tukafurahia na sisi tukaendelea vizuri. Ukiangalia vile Kieni ama vile Chaka ile biashara inafanywa sana ni ya chakula. Na kwa hivyo tutakuwa na nafasi nzuri sana ya kutumia ile reli kuuza chakula zetu soko za nje Mombasa na Nairobi na mahali kwingine. Rudi ndio leta kama habari. Kijaka kiti naenda, kabati naenda, pata pesa hata nini. This is one of the areas where the train is expected to be passing by on its way from Thika to Nanyuki, and the traders here are very optimistic that they shall be getting an opportunity to sell their products, especially agricultural produce, to the commuters who will be using the train from Thika to Nanyuki. The godowns have been lying idle for years now. Doors were closed long ago, but are expected to bounce back to life as they will be used for storage of goods, packaging, and points of sale. Coffee farming, tea, rice, cotton, and dairy farming will see a major boost. Seeing companies coming up or factories coming up in Kieni, in Nanyuki, in Sagana, and all that. The third one, we will also see finished products from companies that will be based here in our localities, evacuating those products to go to the other parts of the country and out of the country through the railway. So this is a huge benefit that we need to take advantage of, because the cost of transport, which is a major component in production, will be reduced, so our prices will be competitive. So this is a God-sent opportunity. When I see the train being revived, I think of the revival of those industries. I see KCC now coming back, and I appreciate that the president has been able to allocate it 500 million and it is now running. The KGGCU needs also to get off the ground. I do remember sacks and sacks and sacks of wheat that would be brought there, maize, and young men would make a living out of that, loading and offloading. These days it's dead, and I think if the train comes back, it's definitely going to bring us those goodies. The small business community around Nanyuki stand to benefit most. These are as simple as a barber shop, as simple as a salon, a kiosk, a hotel, supermarkets, clothes selling, the mitumbas. So we expect that there will be a multiplier effect of many businesses that will be able to prosper.
As the mountain rose, major towns are expected to roll too. Kuja kufungua hii Nyeri na nyinyi tuombe Mungu tu atupe maisha, nyinyi mtaona maajabu ya mtaona. Vile uchumi utafunguka hapa, soko hapa tutatoa mazao kutoka pande hii ya Nyeri kwenda Mombasa kwenda ng'ambo. Kwa sababu sasa tuko na reli. What we anticipate is that there are going to be jobs for our young men and women, either through direct employment from the railway line, or when transport and other benefits come from the railway, they will have what we call a ripple effect, and we may end up now having men and women earning from the train. The Sagana station here in Kirinyaga County is amongst the largest railway stations. It serves 3 counties of Embu, Tharaka Nithi and Meru, and this center will be a beehive of activities once the railway line resumes formal operations. The many warehouses lying idle here and dilapidated will get value because goods will be moving freely in and out of this center. Fuel in the region is expected to be cheaper as Vivo Energy Depot in Nanyuki is already up and running. Nanyuki is destined to be a fuel pricing point. In less than 1 month, this rail line has transported over 1 million liters of fuel. Over 1 million liters. Ujue yale malori tunatoa kwa barabara ambayo yangeua watu wetu. Ujue sasa kazi imepatikana kwa vijana wetu. Na hizo railway line sidings zinatengenezwa pale. Watu wengi wawekezaji watakuja kufanya kazi huko na kuleta mali pale na kuleta kazi kwa watu wetu. Hayo ndio maneno sasa tunataka kufanya na maneno tunataka kuzingatia wakati huu. Even the towns where there are railway stations, you have seen in the past they were dormant. But now with the revamped railway, then definitely all those towns, you'll see a lot of activities in those towns. Sasa barabara sitapungua kwa ajili ya hii. Hiyo material wakati zinapita hapa sana. Sengine zinaletanga hata accidents zingine. Lakini sasa kama ni gari ya moshi inabeba mafuta kutoka Nairobi inaleta Nanyuki, hiyo itakuwa inasaidia sana. Petroleum product is moving from Mombasa direct to Vivo Energy storage, which is an 11 million cubic meter storage capacity. And is, by the way, that fuel is not only for Vivo. It is for all oil marketers who would want. It's like a store. It's like the way you go to a shelf, you lease out a shelf space in a supermarket. It's still your luggage. The owner, the person manning where you leave your luggage outside the supermarket doesn't take ownership of your goods. So we also want to encourage other oil marketers to make use of this depot. Small businesses along the railway line have started sprouting up, with Laikipia Deputy Governor foreseeing an even bigger growth, attributing it to the railway's economic impact. Zigo yote ya Embu, Mbere, Mwea, hata mchele itakuwa ikiletwa wapi? Inaenda. Tuseme itakuwa ya manufaa. Itatusaidia sana. Na wakati ule ilikuwa town ya Sagana ilikuwa imeendelea sana, sababu hata kulikuwa na kampuni nyingi sana. Vile reli iliisha na zoni kama ziliisha. Kulikuwa na serial board. Kulikuwa mambo mengi mazuri. Tuseme ni ya maana sana. Naam, shukrani. Wanga tuna transport raw materials zetu tukipeleka kama Nairobi, Nanyuki, hivyo na bado itakuwa transportation kwa juu ni cheap sana. Still at it, on one hand, there are losers and gainers. Traders at Karatina and Chaka markets have been forced to relocate, with the county government of Nyeri rushing against time to construct modern markets for the traders. People who have been negatively impacted, the people of Chaka, have been moved now thrice as they await the completion of the market that is right across there. We also have Karatina, there have been a number of traders that have been moved. The first lot we moved to Pakoni. We were able to allocate them some land there. There is a second lot that now we are struggling to get them some more land, some other place. As at now, mountaineers are full of hope of a revived economy and a seamless transport system. Ikikia upande hii, haki ya Mungu watu watakoroka. Wakiona inakaa kama nyoka, ikuja safari mbili kwenda Nanyuki na watu. Hata matatu kazi yao kuisha. Hata malori hiyo, hata basi hakuna watu watakuwa kibeba. Watu watakuwa kingojea
hiyo gari ya moshi hiyo mpaka kutoka Nairobi mpaka Nanyuki, kutoka Chaka Nairobi. Hiyo itakuwa tutakuwa kama tuko Uingereza. Shukran sana. All in all, bringing the rail back to life was not a bada bing bada boom for the Kenya Railways in conjunction with the military and the NYS. This was one of the dreams of Nyeri's that governor, the late Wahome Gakuru, who had started pushing for a joint effort by the counties in the mountain to revive the railway line. The more than 200-kilometer railway line from Nairobi to Nanyuki ends here. Technically, where I'm seated is the end of the railway line, and the refurbishment of this line is expected to have a great economic impact, not only to Nanyuki residents, but all Mount Kenya residents and Kenya at large. Reporting for TV47 from Nanyuki in Laikipia County, my name is Mwangi Maina. Thank you so much for that report, Mwangi Maina. Many thanks for staying with us here on TV47 Spotlight. Let's take a short breather, or fast short breather, I beg your pardon. We'll be back with much more in just a minute.
Welcome back to TV47 Spotlight. Now, pressure is mounting on Health Cabinet Secretary Mutahi Kagwe to resign over the alleged misappropriation of funds at the Kenyan Medical Supplies Agency, KEMSA. The Kenya National Union of Nurses is now calling the president to fire top Ministry of Health officials over the graft at the agency. Recent emerging details linking Health CS Mutahi Kagwe to the KEMSA corruption scandal has elicited mixed reactions from leaders across the country. A section of leaders now calling for his resignation in order to pave way for investigations. Keep social and physical distance from public funds, and also keep physical distance from public office and quit your jobs. Allow investigations to be carried on when you're out of office. Sababu huo ndio mtindo tulionyeshwa. Taasisi za kuchunguza utumishi mbaya wa mali ya umma, kufanya uchunguzi wa haraka iwezekanavyo. Ile pesa ya COVID-19 ya corona imevujwa katika national government, hata ile pesa ililetwa kwa counties is not accounted for. Wafanye uchunguzi, na kama mtu ameweka mkono kwa mkopo wa serikali apelekwe ndani. Suspended KEMSA CEO John Manjari told the Joint Senate Health and Ad Hoc Committee on COVID-19 that he was receiving numerous calls, short text messages and emails from the trio to award tenders for the provision of various items. Susan Mochache. Yes. There were requests from the Cabinet Secretary, Honorable... Written or by phone call? Either phone calls, most of them SMSs and phone calls. Yes. We did have from the National Emergency Response. The government has recently been under pressure after several international donors threatened to withdraw aid to Kenya over the alleged KEMSA corruption, President Uhuru ordering for thorough investigations. Na tumeona nani wanakuja kutetea? Watu wa chama gani? They have no moral obligation. Waje watoke, sisi we take over as opposition in parliament. You can't have your cake and eat it. And we are calling upon the EACC and DPP to move in with speed. Wale watu wote wenye wamekuwa kwa corruption kwa mambo ya KEMSA, tunataka washikwe, wawekwe korokoroni mara moja. Documents tabled before the committee indicate that companies such as Megascope Healthcare, Tikasan Holdings Co Limited, Kema Limited, Medilab and Applied Products have already pocketed millions of shillings for the supply of PPEs to the agency. And two girls aged 15 years were rescued from early marriage in Itabua area, Embu County, following an early morning operation. Mwegi William reports from Embu. The two girls were rescued from early marriage during a joint operation conducted by two sub-chiefs after a tip-off from Nyumba Kumi Initiative members. Primary school girls aged 15 years each and already pregnant, with one being 8 months pregnant and a class 8 pupil, while the other one is 3 months pregnant. Tulikuwa tunaenda kama kutembea na kama like 1 week ama 2 weeks, narudi naenda tena. Alafu kuna time tulikuwa sana akanikujia huku, akakuja huku. Alafu tukaenda na yeye. Kienda huko nampikia, namfulia, then narudi. Alianza kucha kwetu na yeye mwanamkiki mtoto. In an interview with one of the arrested suspects who later managed to flee away, 22-year-old Kerry Njue revealed that he was not aware that the girl she had lived with was an underage, adding that the girl's parents were aware of her whereabouts. Kama aliniambia alikuwa amekataa shule. Ndio maana nikaamua kumuoa. Kisi mimi nilikuwa naenda kumuendea huko. Hadi siku ya mwisho nilimwendea wazazi wake wakinjua. Wakatupea nguo tukao wawili na yeye wakatupea nguo tukuje naye. Camille Location Sub-Chief Saminjage, who led the early morning raid, said such cases have been on the rise, noting that they will continue with such operations to rescue and smoke out such cases. Kazi hii hatutasimama, tutaenda nyumba kwa nyumba kuensure ya kwamba hakuna msichana ambaye amewekwa mimba na hajatuonyesha ni nani ambaye alimweka mimba. On her part, Dorothy Wawera, Itabua Location Sub-Chief, termed the incident unfortunate, noting that parents should be vigilant on their children. Uko nyumbani mlioko na watoto wenu, tafadhali mjaribu muwachunge watoto.
The two girls were later taken to Itabua police station, awaiting a medical assessment to be conducted. Mwege William for TV47 Embu. Thank you, Mwege William, for that report. Now, the alleged plan by a section of members of Kakamega County Assembly to file an impeachment motion against Kakamega Governor Wycliffe Oparanya has been met with stiff opposition from Orange Democratic Party members in the county. Addressing the media shortly after a consultative meeting in Kakamega earlier this morning, the county ODM youth leaders drawn from all the 12 sub-counties warned the minority side of the county assembly will flop. Na tunataka kuonya kabisa wale ndugu zetu minority haswa MCS haswa kutoka chama cha ANC ambao wanaanza kuleta mchezo ya kusema kwamba kwa sababu wanaona ile record ya development ya mheshimiwa gavana wa Kakamega County hata sasa wanataka kufanya impeachment. Tunataka kuwaambia kwamba huo ni mchezo na wasidhubutu. We are also here to warn the distractors and those schemers who hate what our deputy party leader has started. In 2 weeks' time, that report shall be unveiled. So, whichever way the report will be, as we have already decided, as supporters of Baba and supporters of the president, we are not backing off. Thank you for staying with us. Let's take another short break. We'll be back with more in just a moment.
Welcome back. Now, skating has gained a lot of popularity over the years in the country and has become a new sensation to many young people in Murang'a County. The sport has grown and drawn attention of many youth who have been on the streets showing off their stunts with their theme, better skating than skunking, which means better skate than indulge in drugs. Nanok Loren reports. Meet John Masharia, Murang'a town dweller, in session with a team of teens and kids as young as 4 years. Masharia grew the love for the sport back in 2019 as a student, and so far he has brought on board more than 30 youths. He says the sport has helped many youths escape the thought of indulging in drugs and substance abuse. Imenisaidia kabisa sababu sina hiyo time ya kufikiria like getting into drugs or those other bad things. Ni kitu yani inachukua full concentration yako ile time yako yote. And just like other sporting activities, skating as well has had its own share of challenges. Absence of a good and closed skating ground, he says, has posed danger to the trainees. Tunatafutanga tu place enclosed ambapo hakuna magari. You know, staff ya kuweka konsa hawezi weka kwa barabara. Peterson Mwangi, father to the youngest skater, urged parents to support their children and nurture their love for the sport, noting that it is a good activity for children to take up now that they are at home due to COVID-19. Kama hii time ya COVID-19 senye watoto wamekaa nyumbani, wa support kufanya vitu kama skating, wa support kwa games kama hizi zenye wanatoka kwa nyumba, wana engage, wanaenda outdoor, at least wanacheza kidogo juu ni mchezo itasaidia watoto hata kugrow. Inasaidia hata misuli yao. Nanok Loren, TV47. And thousands of fans flooded the Benjamin Mkapa Stadium as the 2020 Younger Day went down in Dar es Salaam. Former Harambee Stars, who led the Younger SC to the league title in 2010, had nothing but fond memories of his stint at the club. Our sports reporter Julius Juma caught up with Mbani and now tells the story of Younger's first love. Kenyan Premier League's record holder for most goals a season, the 26 goals he bagged in 2006, then turning out for Ruaraka best outfit Tusker 14 years down the line. No sign of the record being broken just yet. This is Boniface Ambani, the retired prolific striker, revered in Kenya and Tanzania alike, Younger's first love. Niko kitu ambacho naweza fanya, acha nikimbie Dar es Salaam. Nienda niangalie kunaendaje. Nikaenda ile nilifika Dar es Salaam, zuri nilikuwa na kanda yangu ya video na nini mabao zenye nimepiga. Sasa kocha alipoitazama hivi akaniambia atanisajili. That was Ambani's maiden step in the now nostalgic escapade in Tanzania, ditching India's East Bengal to don the Younger jersey, ready for the big hunt. Nikaanza kuuliza mfungaji bora alikuwa na mabao ngapi msimu uliopita, wakaniambia 11. Nikaona kama mfungaji bora kwa mabao 11, hizo ni mabao mimi naweza piga msimu hata mzunguko wa kwanza. Hata siwezi. Mabao 11 msimu wote mzima. Hai, my friend. Kwani nyinyi mnafanya nini hapa? So, watu wakaona ni kama sasa nacheza. So, ligi vile ilianza, mechi yangu ya kwanza nikapiga bao 2. Mechi ya pili nikapiga hat. Tayari bao 5. Wakadhani mchezo, nilipiga mechi 7 mfululizo. The Younger faithful sing him as the long-awaited messiah to lead them through the wilderness infested with hungry man-eating lions from the famous Msimbazi Street. Ikakuwa sasa tunakaribu kucheza na Simba. Simba imekaa, Yanga imekaa miaka 7 haijafunga Simba. Hebu fikiria, miaka 7 Yanga haijafunga Simba. Yanga wakifanya vizuri sana wamepiga draw, lakini wanafungwa tu. Sasa wakati waandishi wa habari walikuja kanioji, nikamwambia hii ndio wakati wa Simba kuanguka sasa. Kufunga Simba ndio yafika. Then the high-stake Kariakoo derby came knocking. Younger up against Simba, police escort, thousands of fans, and club loyalty flags, the vocabulary for that week. Dar es Salaam painted in red and green,
football's primary colors in Tanzania. When the whistle blew, Yanga fans were up in cheers, Simba fans down in tears. Ule uwanja ni unabeba mashabiki. Nadhani kitu 60,000 na kitu 65,000, lakini ulikuwa umejaa kuliko hata hiyo 65,000. I think ilikuwa karibu 80,000. Mpaka uwanja ukafungwa. Weniambia uwanja umejaa mpaka ukafungwa. Hapa mashabiki wa Yanga walikuwa na imani kwamba tumepata mtu mwenye anaweza simamisha Simba. Ndio maana walijaza uwanja. Uwanja ulijaa, ulifurika vibaya sana. Mechi ikaanza dakika 11. Kazi kisha. 1-0, Simba imelala. Ilikuwa Dar es Salaam ilikuwa kushikika. Ni memory. Unajua iko kama sasa ilifanyika jana kwangu. The former Harambee Stars talisman guided the Jangwani Street Best Club to the 2010 league title while also bagging the top scorers accolade. Memory. Unajua iko kama sasa ilifanyika jana kwangu. Ilifanyika jana. Sababu nakumbuka hizo siku yani vile ilikuwa yani hauwezi ya. Hatimaye tukangana hivyo tukaweza kushinda ligi. Hata tuliweka rekodi huo msimu. Nashukuru Mungu sana, nilikuwa top scorer bao 24 msimu. Nakumbuka ule alikuwa apiga bao 11. Hivyo rekodi nyingi tuliweka huo muda, tuliweza pia kumaliza ligi mapema sana. Tulichukua ligi kabla mechi 6 tumalize msimu. The triumph, however, marked the untimely end of the Yanga-Ambani marriage just after charging for a year, and Ambani headed to China, from where he called it a day in 2011 after being hit by injury. Ambani is a darling of the Yanga faithful, and as narrates the former goal sniffer, his presence in Dar es Salaam is enough catalyst for a party, probably similar to the triumphant entry of Jesus into Jerusalem. Kuna wakati baada ya kustaafu, baada ya kuacha soka, nadhani kama sijakosea sana ni 2013, niliweza kuonekana Dar es Salaam. Kuna mechi Yanga walikuwa wanacheza na Tusker hapa, Tusker Kenya, ilikuwa na Tusker Cup. So niliingia tu uwanjani, hakuna mtu mwenye niliingia tu uwanjani ile kujificha ile kidogo kwa sababu nilikuwa nimejua. Lakini unajua Wanayanga ni Wanayanga. Mechi kabla ianze washani sport pale niko. Mungu mmoja ilikuwa ni shida bwana. Walipa standing ovation. Wote walisimama. Mechi ijaanza, pande wa Yanga wote walisimama. Nikasimamishwa kwanza, wakaimba wimbo wao wa taifa wa Yanga. Ndio kaniambia nikae, ndio wakae. Mimi huyo nikakaa, kila mtu akakaa. Sasa wakati niliingia kwa gari, nikitaka kuondoka, wana Yanga wakakuja wakasimama. Mashabiki wote wa Yanga wakakuja wakazunguka ile gari. Wakachukua bendera ya Yanga wakaifunika. Wakaniambia kijana, zima gari. Wakaenda wakafunga gate. Yeah? Alafu wakazuia magari zote zisitoke. Yeah? Wakanitengenezea barabara. Na wakaniambia usijaribu kupiga gari start. Walisukuma hiyo gari. Mpaka nje ya uwanja. Nje ya uwanja kuna barabara inapita nje ya uwanja. Wakafunga ile barabara. Wakaenda kafunga ile main. Kuna main ile ya kwenda airport. So mashabiki wakaenda kafunga ya hapa uwanjani, wakafunga ile ya kwenda airport. Haya, wakasukuma gari mpaka kwa ile junction ya kwenda airport. Alafu ndio wakaniambia kijana, sasa wewe piga start. Heshima, hiyo ni heshima nimekupea. Ile kazi ulitufanyia hapa, kwa ukweli, hamna. Haijafanyika tena. Watu wote nikifika tu Dar es Salaam hivi bora niambie viongozi wa Yanga, mimi nimeingia Dar es Salaam, nitakula, nitalala, shughuli zangu zote zitafanyika, taxi nitapewa bure, kila kitu. Mpaka shughuli zangu wakati nitamaliza Dar es Salaam nirudi Kenya.
However, the falling standards of young Africans Elias Yanga is taking a toll on him, the 43-year-old longing for the old golden times. Wakati mimi nacheza Yanga, mfadhili alikuwa Yusuf Manji. Na Yusuf Manji kwa kweli alikuwa anaweza nunua mchezaji yoyote mwenye anataka. Hela zilikuwa, kila kitu kilikuwa kinafanyika. Lakini sasa wakati Rais Magufuli alikuja mamlakani, aliweza kumtupa ndani. Akamfunga, sio kama alifungwa ama ya. Kwa hivyo hapo tu ndio ilifanya Yanga ikayumba na hadi wa leo hawajairudi katika barabara. Kwa sababu Yusuf Manji na hela alikuwa nazo. Yeye angenunua mchezaji yoyote mwenye anataka. And as Benjamin Mkapa Stadium plays host the 2020 Yanga Day, Ambani is an indelible mark in Yanga's monumental tale. It is a story that has been told from the Kenyan capital of Nairobi, but the story traces its roots back to the Jangwani Street in Dar es Salaam, Tanzania. Boniface Ambani, the Kenyan who went and conquered Tanzania in a record 12 months. For TV47 Sports, I'm Julius Juma. Thank you so much, Julius Juma, for that report. Thank you so much for staying with us here on TV47 Spotlight. Let me sample some of your feedback. Innocent Kavisha, you're watching us from Dar es Salaam, Tanzania. Thank you so much. Enos Umodi, Waweru James, thank you so much. Eston Chileshe, you're watching us from Chingola, Zambia. Thank you so much. Moses Wangoi, thank you so much for watching, and all of you who have been with us. It's been a pleasure being with you on TV47 Spotlight tonight. That's all the time we have. My name is Mombichege. Our sign language interpreter tonight has been Faith Sheptile. Have a blessed night. At this time, I want to paraphrase another text from the Old Testament, and this is Jeremiah chapter 33, verse 6. And it says that, nevertheless, I will bring health